Hare Krishna. Haribol devotees, Hare Krishna. So today also we have joined for our Sri Krishna Bhajanamrta. நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ண பஜனாமிர்தா புக் படிக்கிறதுக்கு திரும்பியும் நம்ம செஷன் 8ல we have joined. இந்த செஷன்லயும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்ரீல நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. So we will go inside the book now. So first நம்ம வந்துட்டு we will do our Guru Pranam prayers and then offer our flowers for Guru Puja for our Gurus, and then we will go for our class. Nama Om Vishnupadaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So, Shri Krishna Bhajanamrta, now we'll go here in this garden to pluck flowers. No video coming. It's coming. Okay. So now we will go for Narahari Sarkar Thakur. The Narahari Sarkar Thakur, so we will offer these flowers. Okay, so these flowers we will offer, and then for Srila Prabhupada, we have nice roses. Okay, so now we will go for our His Holiness Manuswami Maharaj Ki Jai. So Srila Prabhupada Ki Jai, ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, and then we offer those flowers for Srila Prabhupada's lotus feet, and now we are going for His Holiness Manuswami Maharaj Ki Jai. So here we go for plucking flowers.
So this is near near Mayapur. We can see the Mayapur dome, new temple dome. So here it's in Mayapur. So this video, nice flowers. We can offer this for our Shila Bhanu Maharaj. What a sweet. Okay, now here comes our Radha and Krishna. So here for our Radha and Krishna, ராதா கிருஷ்ணாக்கு இங்க புல்லக் காட்டுல போறாங்க. அதுல such a sweet, cute ராதா கிருஷ்ணா. நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வேற பின்னால நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வேற தூக்கிட்டு போறாரு கிருஷ்ணா. அவர் எங்க இறங்குனாலும் அங்க ராதாராணிக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்றதுக்கு. So Krishna is carrying so much of flowers. So with carrying Radharani, so wherever he goes, he can go and dress Radharani nicely with these flowers. So verse 22. Gunamayaha Siyaha Sarva Pumamsascha Gunodhaval Radha tu Nirguna Krishno Nirguna Samadagatam. All women are endowed with material gunas. Men arise from the gunas. Radha, however, is beyond the gunas. Krishna is also beyond the gunas. How can others be compared to them? So here they're saying that Radharani is beyond material gunas. She's not in Sattva Rajotamo. In the same way, Krishna is also beyond gunas. So both of them is a perfect match. Both of them are beyond gunas. But all women other than Radharani, they're all in gunas. And then even the heavenly girls, they're also in gunas. Damsels of heaven, they're also in gunas. So men are also in gunas. எல்லா கேர்ள்ஸும் ஈவன் ஹெவன்லி கேர்ள்ஸ் கூட குணங்கள்ல தான் இருக்காங்க. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தம குணத்துல. அதே மாதிரி மென் கூட குணாஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஆனா ராதாராணியும் கிருஷ்ணாவும் குணங்களை விட்டு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு ராதா கிருஷ்ணாக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம யார கம்பேர் பண்ண முடியும்? Nobody is there. அவங்களுக்கு ஈக்குவலா கம்பேர் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது. Verse 23. ராதாச்ச நிர்குணமயி கிருஷ்ணோ அபி நிர்குணஹ ஸ்மிருதஹ. It is said in scriptures that Radha and Krishna are both beyond the gunas. So ராதாவும் கிருஷ்ணாவும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கு beyond the gunasல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. both are beyond the gunas. ராதாவும் கிருஷ்ணாவும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது இந்த 23வது பதம் நமக்கு சொல்றது. ந கதம் சம்யம் பவிஷ்யதி கிந்து வைகுண்ட வைபவே லக்ஷ்மி சர்வதிகாரிணி சர்வதேவ சிரோரத்ன பூத வைகுண்ட நாதஸ்ய பரம பிரேயசி வைகுண்டாநாத அபிதஸ்யம் லம்பதஹ ஏவம் யதா பிராமண பவஸ்ய ச பவநிதி அவதாரே து லக்ஷ்மி ரூப ஜானகி ருக்மிணி ச ராஜேஸ்வர வைபவாதோ மனேனீஸ்வரஸ்ய பரம பிரேயசி தஸ்யம்
Ishvaro api lampatah. Why can no one be equated with her? Lakshmi in Vaikunta rules over all, is the crown jewel of all devatas, and is the dearest of the Lord of Vaikunta. Why can no one be equated with her? ஏன் வந்துட்டு ராதாராணிக்கு ஈக்குவலட்டா யாரையுமே சொல்ல முடியல? Why? யாரையுமே ஈக்குவேட் பண்ண முடியல ராதாராணிக்கு ஈக்குவல். லக்ஷ்மி இஸ் இன் வைகுண்டா. லக்ஷ்மி கூட ராதாராணிக்கு ஈக்குவல் பண்ண முடியல. ஈவன் லக்ஷ்மி cannot be equated with Radharani. Why? Because Lakshmi in Vaikunta rules over all. She is a crown jewel of all devatas and is the dearest of the Lord of Vaikunta. Lakshmi வந்துட்டு வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. எல்லா rules over all. எல்லாரையும் ரூல் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. She is the controller of Mahavishnu. Mahavishnu is controlled by Mahalakshmi. So she is the crown jewel of all devatas. எல்லா தேவதாஸுக்கு எப்படி வந்துட்டு விஷ்ணுவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பட் ஷீ இஸ் அ கண்ட்ரோலர். லக்ஷ்மி இஸ் அ கண்ட்ரோலர் ஆஃப் நாராயணா இல்லையா? பட் ஆல் த தேவதாஸ் cannot control அவர் நாராயணா. பட் ஷீ கேன் கண்ட்ரோல். ஸோ ஷீ இஸ் அ crown jewel. மணி மக்குட்டம் லக்ஷ்மி தேவி. ஏன்னா அவங்களால நாராயணரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனாக்கா நம்ம இந்த தேவதாசாலெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஷீ இஸ் டியரஸ்ட் டு த லார்ட் ஆஃப் வைகுண்ட். மகாவிஷ்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டியர்மோஸ்ட் இந்த லக்ஷ்மி தேவி. ரிமெம்பர் திஸ், கேன் யூ see the பிரம்மா? அவரோட நேவல்ல இருந்து அந்த தண்டு போயிருக்கு, அதுல வந்து பிரம்மா உட்காந்துட்டார். கேன் யூ see? This is கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு. This is not காரணோதகஷாய் விஷ்ணு. இவர் கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு. காரணோதகஷாய் விஷ்ணு லக்ஷ்மி எல்லாம் கிடையாது. ஆட்டுக்கு காரண கடல் அப்படியே பிரம்மாண்டமா படுத்துட்டு இருக்கார். பயங்கரமா இருக்கார். ஹீஸ் ஒன்லி அவரோட நித்ரையில இருக்கார். அந்த நித்ரையில ஸ்பிரிச்சுவல் நித்ரா. அதுல வந்துட்டு he is glancing over Mahamaya. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல படிச்சோம். Just as Brahma and Shiva have their concerts, Lakshmi as an avatara takes the forms of Janaki and Rukmini. பிரம்மா சிவா வந்துட்டு have their concerts. எப்படி பிரம்மாக்கு அவரோட வைஃப் சரஸ்வதி இருக்காங்க, சிவாக்கு அவரோட வைஃப் பார்வதி இருக்காங்க, அதே மாதிரி லக்ஷ்மி as an avatara takes the forms of Janaki and Rukmini. அதே போலதான் லக்ஷ்மி வந்துட்டு ஜானகி ருக்மிணி இந்த அவதாரங்களை எடுக்கிறாங்க. and is a dear consort of the Lord. So லக்ஷ்மி வந்துட்டு லக்ஷ்மியோட functions என்னன்னா, Lakshmi takes the Lakshmi as an avatara takes the forms of Janaki and Rukmini. So Lakshmi oda function வந்துட்டு she becomes Janaki and she becomes Rukmini. Okay. And she is the dearmost consort of the Lord. Lord na Mahavishnuக்கு. Following after his powers, the Lord is controlled by his consort. So மகாவிஷ்ணு வந்துட்டு நல்ல பவர்ஸோட இருக்கிறாரு. பவர்ஸோட இருக்கிற மகாவிஷ்ணுவே கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு அந்த கான்செப்ட் மகாலட்சுமி இருக்காங்க. இதுதான் வந்துட்டு மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி பத்தி இங்க ஃபுல்லா சொல்லிருக்காங்க. தஸ்மாத் விலாச வினோதவதாரே அபி சர்வ நிரபேக்ஷ பவேச்ச யதா பவதி ததைவ ராதா சங்கம் குருதா இதி அத ஏவ த்வாதச தயோதசா வர்ஷாப்யாந்தர ஏவ விருந்தாவனே அபி மதாபிதே சங்கம் ச த்யக்த்வா உதாசீனஹ பரமஹம்சஹ சர்வைரேவ சங்கே நிகுத
vane api nigudo ramate tatraiva yadhi kadachit evanya karyam patati tarhi vyavahara sammatan Aishwarya, Saurya, Chaturi, Prabandhas, Chatura, Siro, Mani, Kurute. When the Lord desires his independent bhava on appearing as the avatara of pleasurable pastimes, he takes the association of Radha. So when the Lord desires his independent bhava on appearing as the avatara of pleasurable pastime, he takes the association of Radha. Seri. Inga poweroda Krishna, when he takes the avatara as powerful, Aishwarya modla, Mahavishnuva, our expand arapo, his concept is Mahalakshmi. But when Krishna desires his independent bhava, கிருஷ்ணாவோட இண்டிபெண்ட் கிருஷ்ணாக்குன்னு இண்டிபெண்டா ஒரு ஆசை இருக்கு, ஒரு உணர்ச்சிகள் இருக்கு, அந்த அவருக்குன்னு ஒரு பிரியம் இருக்கு, அவருக்குன்னு ஒரு லைக்ஸ் இருக்கு, அவருக்கு கிருஷ்ணாக்கு ஒரு லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கு. திஸ் மகாராஜ் டோல்ட் தட் கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ லைக் அஸ். He also has likes and dislikes. He's also having feelings like us, but he's also a person like us, but he's a supreme person அப்படின்னு கொடுத்தாரு. ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்கா இருந்தது இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் மகாராஜ் கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா வந்துட்டு நம்மள மாதிரியே தான், நம்மள மாதிரியே ஒரு பர்சனாலிட்டி, ஒரு பர்சன், நம்மள மாதிரியே அவருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு, நம்மள மாதிரியே பிடிக்கும் பிடிக்காது எல்லாம் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து நம்மள மாதிரியே ஒரு பர்சன், அட் த சேம் டைம் ஆனா அவரு சுப்ரீம் பர்சன். பர்சன் மட்டும் கிடையாது, அவர் சுப்ரீம் பர்சன். அதே மாதிரிக்கு இங்க என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா வந்து ஐஸ்வர்ய பாவத்துல இருக்கிறப்போ அவர் மகாவிஷ்ணுவா இருக்கிறார். பட் வென் ஹி இஸ் நாட் இன் ஐஸ்வர்ய பாவா, வென் ஹி இஸ் இன் இண்டிபெண்டன்ட் பாவா, அவர் சொந்த வீட்டுல அவர் பாட்டுக்கு அவரோட பர்சனல் ஃபீலிங்ஸோட ரொம்ப பர்சனலா தன்னோட வீட்டுல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா? ஸோ ஹீஸ் வெரி பர்சனல் வித் ஹிஸ் ஓன் பாவாஸ். எனக்கு இது பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே அட்டம் பண்ற ஒரு his own he is very free with his family members. So he has got his own dham. In that dham he has his own family members. So அவருடைய தாமத்துல அவரோட ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட அவர் வந்துட்டு எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு எல்லாம் ரகல் அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹிஸ் இண்டிபெண்டன்ட் பாவா. அவருடைய சுதந்திரமான உணர்ச்சிகளை அவர் வந்துட்டு தன்னுடைய ஃபேமிலியோட பங்கு போட்டுக்கிறார். அதெல்லாம் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறார். ஆல் ஹிஸ் பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் ஹி ஷேரிங் ஒன்லி வித் ஹிஸ் இன்சைட் ஹிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், not in a public office. So this public office place is Vaikunta. This is what Maharaj told that Narayana, Venkatachalapati, everybody, they're all father in office. The Vrindavan Krishna is our father in the house. So all is independent bhava. அவரோட சுதந்திரமான உணர்ச்சிகளை அவர் வந்துட்டு கொற்ற இடம் தான் அவரோட வீடு. So in office the same father will not act like this. In house he has all independency to act as he wants. So appearing as the avatar of pleasurable pastime. அதனால அங்க வந்துட்டு அவருக்கு pleasurable pastimes, ஆனந்தமான லீலைகள். அந்த ஆனந்தமான லீலைகள்ல வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் ஹவுஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, வேர் for that pleasurable anandamana pastimes, for those pleasurable pastimes, in that when he is like an avatari, at that moment he takes the association of Radha.
So அப்போ வந்துட்டு he is associating with Radha. In Vrindavana, among the 12 or 13 areas, giving up his mother and father, hiding from all others, the Paramahamsa enjoys privately in a secluded forest. If some other action is necessary, then the crest jewel of cleverness, endowed with power, prowess, and skill, makes appropriate arrangements. Okay, so in Vrindavana, among the 12 or 13 areas, giving up his mother and father, hiding from all others, the Paramahamsa enjoys privately in a secluded forest. In the Vrindavanam, Vanam. So 12 forests are there, as we know in Vrindavana. இப்போ 12 or 13 சொல்றாங்க, எவ்வளோ வனங்கள் இருக்கு அங்க. he is not with his father and mother. வீட்டுல இருந்து ஓடி வந்துட்டார் வனத்துக்கு. ஏன்னா ஃபாதர் மதர் முன்னாடிலாம் ஃப்ரீயா இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால hiding from his father and mother, hiding from all others from the village. வில்லேஜ்ல எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இங்க இந்த பிருந்தாவன ஃபாரஸ்ட்ல வந்து he is enjoying as a Paramahamsa. Paramahamsa bird, and the Hamsa bird என்ன பண்றது? It is not enjoying the water. It is just segregating the water from the milk, and it can only drink milk. This is Hamsa bird. So the Paramahamsas means they're all like this Hamsa bird, the Paramahamsa bird, which only drinks the milk. It can separate the water from the milk, and it can drink only the water, only the milk, rejecting the water. அந்த மாதிரி Krishna is compared to a Paramahamsa, Hamsa bird. So he's even in Vrindavan pastimes, he is rejecting the Vatsalya rasa and Sakya rasa, and he is enjoying in his Madhurya rasa in secluded forest. தனி செக்குலர்னா ரொம்ப சீக்ரெட்டா ஃபாரஸ்ட்ல தனிமே இல்ல. இஸ் என்ஜாயிங் வித் இஸ் ராதாராணி, இஸ் என்ஜாயிங் வித் கோபிஸ். அது எப்படி? செக்குலர்ட் ஃபாரஸ்ட்ல, தனிமையான ஃபாரஸ்ட்ல. 16 இதுக்கு நிறைய ஃபாரஸ்ட் வேற இருக்கு, வனங்கள் இருக்கு. அங்க வந்துட்டு வாத்சல்ய ரசத்தையும் சக்கிய ரசத்தையும் தாசி ரசத்தையும் எடுத்து அங்க இருக்கக்கூடிய வேற டிவோட்டிஸ் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ரசங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த ரசங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்களை கூட விடுத்து, அந்த டிவோட்டிஸ கூட விடுத்து, இந்த மாதுரி ரசத்துல இருக்கக்கூடிய ராதையும் கோபிஸையும் இவர் வந்துட்டு தனியா பிரைவேட்டா அவங்களோட கடத்திட்டு போயிட்டு அவங்க என்ஜாய் பண்றாரு வனங்கள்ல. 14, 15, 12, 12 or 13, 12, 13 வனங்கள் இருக்கு அங்க. ஹிடன் ஃப்ரம் ஆல், எல்லார்கிட்ட இருந்தும் தனிமை ஆக்கி, எல்லார்கிட்ட இருந்தும் தனியா ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஏன்னா அது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த கேர்ள்ஸோட இருக்கிறது வந்துட்டு யாருக்கும் தெரியக்கூடாதான். So if some other action is necessary, then the crest jewel of cleverness, endowed with power, prowess and skill, makes appropriate arrangements. சரி, இப்போ கிருஷ்ணாக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. He is so happy when he is with the gopis, because their love for him is extreme love, ரொம்ப ரொம்ப extreme, topmost. Krishna is not able to move away from the gopis. Gopis கிட்ட இருந்து இப்படி அப்படி நகர முடியல, particularly ராதாராணி is not able to move from her eyes. அவ்வளவு அளவுக்கு ராதை பிடிக்கும், because she is a topmost devotee. So what he is doing, he is not able to do any other action. So ராதை விட்டுட்டு வேற வேலை பண்ணவே முடியல, except for attending
personally Radha and caring for Radha. Other than that, he is not able to do other activities. So, see, he is not able to do, he is not attracted by anything. ஒன்னும் வேணாம் எனக்கு ராதையோட இருந்தா போதும். He is like this. His bhava is like this. So what can he do? He has Satya Sankalpa Shakti and so many Shaktis. அதனால அவர் வந்துட்டு ஓ அந்த வேலையா உடனே இன்னொருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டார். ஓ அந்த வேலையா உடனே ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் அனுப்பிச்சிட்டார். ஓகே அந்த வேலையா ஓகே அதுக்கும் யாருன்னு அனுப்பிச்சிட்டார். But he will not move away from Radharani. Not even a second. So ஒரு செகண்ட் கூட ராதாராணியை விட்டுட்டு அகல மாட்டார். என்ன வேலை வந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் ஆள் வச்சிருவார். நீங்க பாத்துக்கோங்க நீங்க பாத்துக்கோங்க நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு. அது சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி வருதுன்னா அந்த சிச்சுவேஷனை அவர் தானே கிரியேட் பண்றாரு. சோ அதனால என்ன பண்ணுவாரு, அம்மா அப்பாவுக்கு இப்ப போகணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த அம்மா அப்பாவுக்கு வந்துட்டு அந்த டைம் கான்செப்டை நிறுத்திடுவார். இங்க வந்துட்டு இவங்க கிட்ட டைம் ஓடிட்டு இருக்கும், அங்க கான்செப்ட் அந்த டைம்ங்கிற கான்செப்ட் நின்று போயிடும். சோ அதனால இவர் வந்துட்டு 1 year கழிச்சு ஒரு நைட்டும் வந்துட்டு ராசிலையில நைட் வந்துட்டு எவ்வளவோ billions of years. So what he will do? The night will be expanding as per Krishna's desire. Krishna's desire பிரகாரம் அந்த நைட்ஸ் ராசிலையில நைட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே போறது. அப்போ வீட்டுல வந்துட்டு அந்த நார்மல் நைட்டா. So they don't know what's happening with Krishna and Radharani and the gopis. So they will just get up just like a normal night. அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கும், டைம் போடாது. பட் இங்க கிருஷ்ணாக்கு டைம், அவ்வளோ டைம் அவங்களோட இருப்பார். So many billion, because he cannot move from the gopis. He feels that he is indebted for these girls. அதனால he is not able to attain his vatsalya bhav, sakya bhav and dasya bhav இருக்கக்கூடிய devotees. Even in Vrindavan he is not able to attain them. He can give them time but very little time. Maximum time is only with the gopis in Madhurya Rasa, because he's not able to understand why these girls are loving him so much. That's why their love for him makes him bound with their love. So அவ்வளோ கட்டி போட்ட மாதிரிக்கு அவருக்கு அவ்வளோ இதுவா இருக்கு. So he is not able to bound by their love. He is not able to move from them. நங்கற முடியல அவங்கள விட்டுட்டு. One fine example, there was one scene. இது வந்துட்டு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் is writing in Sarartha Darshini 10th canto. So he's giving an example for this. ஒரு இடத்துல he's writing that Krishna நந்த மகாராஜா வந்துட்டு இந்த what is this வாட்டர்ல வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு உள்ள போயிட்டார். அந்த துவாதசியில நந்த மகாராஜா was taking a wrong step of entering into the water in a wrong time. Dwadasi, he wanted to take a quick bath, and so what happened, because there is some rules in the water, so these times you should not get inside water. So அதனால இவங்க இந்த வாட்டருக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஜலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க அவங்க வந்துட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க.
So in what happened? He has been he became this Nanda Maharaj became prisoner of this இது நீர்ல. ஸோ அதனால வந்துட்டு he is so worried. Uh, this Krishna is so worried because now the pastime is cut. So because he has to go and attend his father. But here he has to leave Radharani and gopis and go. So இதனால he became very disturbed. How can this fool Devata, simple Devata, for he is interrupting me, and what kind of fools his servants are, that they are coming and interrupting my pastimes. Now I have to leave the gopis, I have to leave Radharani and go inside and bring my father. This is too much. He's not able to bear the separation of very few minutes from his Radha. So he became very disturbed and very angry with this Devata. And Nala, he became very annoyed. He did not even see his face. So in the Aloka, Krishna became very, very upset. He went inside and brought his father, and he did not even turn back and looked at him because he was very angry. So in the Madriki, Krishna became very disturbed because he had to leave Radharani, and he is begging Radharani with his eyes. Just give me a few seconds, Radharani. I will just go and bring my father, and he's telling his Balram, take care of my Radharani with his eyes. So this is what is love for Radharani and his gopis. So if some other action is necessary, so now you see, so if some other action is necessary, then the crest jewel of cleverness. Krishna is very clever. He can make all arrangements. என்ன வேணா யாரோ பண்ணிட்டு போங்க, உடனே அவரை எவ்வளவு வேணா எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகும். He can expand himself so many times and he can take an avatara. இப்படி என்ன வேணா அவரால பண்ண. So he can't, but he can't leave Radharani and gopis and then go away for his other business also. So makes appropriate arrangements. Prowess and skill makes appropriate arrangements. அது வந்து appropriate arrangements பண்ணிடுவார். So இந்த கேஸ்ல அவரே போக வேண்டியது. So he became very upset. Leaving them, he can't even go for even few seconds. So tasmat vicharyatam swachetasi Radha Krishna vivaranam kim ivanirva chaniyam vastu parama prema mayam sakalarasa sampurna paramananda swarapam uttama bhagavatanam jivanam nataha paraha shreyaha prakasah kadachit api labhyate anika janma bhagyodaye eva kadachit shavana bhagye shruyate. Therefore, one should consider in one's heart that the descriptions of Radha and Krishna are inconceivable, full of the highest prema, the very form of the highest, complete bliss, endowed with all rasas, the very life of the highest devotees. One cannot attain a superior manifestation to this at any time. By good fortune, after many births, by good fortune to the ears, one can hear these pastimes. எவ்வளோ பயங்கரமா சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப they have given so much importance for this pastimes. ஏதோ ஒரு லைஃப் டைம்ல எவ்வளவோ நம்ம கொடுத்து வச்சுனாதான் நம்மளால இந்த கிருஷ்ணாவோட
இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ராதாராணியோட கிருஷ்ணா இருக்கிற இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம கேட்க கூட முடியுமா? எவ்வளவோ பர்த்ல நம்ம குட் ஃபார்ச்சூன் இருந்ததுன்னா நம்ம காதலே இதை கேட்க முடியுமா? இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் வித் ராதாராணி. Therefore, one should consider in one's heart that the descriptions of Radha and Krishna are inconceivable. So, Radha Raniyoட கிருஷ்ணாவோட இந்த descriptions வந்துட்டு inconceivable. புரிஞ்சுக்க முடியாதது. நம்மளால நம்மளோட 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 புத்தியை வச்சு நம்மளோட மைண்ட் அதை வச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. Full of the highest prema, the very form of the highest complete bliss, endowed with all rasas. Highest premala, he is associating with Radharani. So, அந்த அளவுக்கு பிரேமையில he is not associating even with Yashoda, even with Nanda Maharaja. This is surprising, isn't it? But they are saying full of highest prema, full of, ado fulla, ado highest prema. He is only associating only with his Radharani. The very form of the highest complete bliss, endowed with all rasas. So, the very form of the highest complete bliss. Highest complete bliss அவருக்கு கிடைக்குது. Endowed with all rasas. எல்லா ரசங்களும் அதுல அவருக்கு கிடைக்குது. Because the gopis are Madhuri rasa contains Vatsalya rasa, Sakya rasa, Dasi rasa, everything inside Madhuri rasa. Everything is there in Madhuri rasa. But in Vatsalya rasa, there is no Madhuri rasa. மாதுரி ரசம் வந்துட்டு வாத்சல்ய ரசத்துல கலந்து இல்ல. ஆனா மாதுரி ரசத்துக்குள்ள வாத்சல்ய ரசம், சக்கிய ரசம், தஸ்ய ரசம் எல்லாமே இருக்கு. That's why Krishna is very pleased. கிருஷ்ணா வந்துட்டு இதுலயே ஃபுல் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆயிடும். இந்த கோபிஸோட பழகுறப்ப அவருக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் கிடைக்கிறது. ஏன்னா இவங்க வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இவங்க கிவிங் இந்த அளவுக்கு தேர் கிவிங் ஹிம் ஆல் ரசஸ். அதுல கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பிளிஸும் அவருக்கு கிடைக்குது. வித் ஆல் ரசாஸ், கம்ப்ளீட் பிளிஸ் என்டோட் வித் ஆல் ரசாஸ், த வெரி லைஃப் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டிவோட்டிஸ். எல்லா ரசங்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பிளிஸும் அவருக்கு இதுல கிடைக்குது மாதுரி ரசம். ஏன்னா மாதுரி ரசா இஸ் கண்டெய்னிங் ஆஃப் ஆல் ரசாஸ், த வெரி லைஃப் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டிவோட்டிஸ். ஹையஸ்ட் டிவோட்டிஸ் தான் அந்த மாதுரி ரசத்தை வந்துட்டு அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த மாதுரி ரசத்தை வந்துட்டு அவங்களால எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதுரி ரசத்தை அவங்களோட வெரி லைஃப் ஹையஸ்ட் டிவோட்டிஸ்க்கு இந்த மாதுரி ரசம். One cannot attain a superior manifestation to this at any time. இதுக்கு மேல யாராவது எதுனா அட்டைன் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அது மாதிரி எனி டைம் இல்ல. There is nothing. இந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்ல. One cannot attain a superior manifestation to this at any time. எந்த டைம்ல இதை விட சுப்பீரியரான ஒரு ரசம் இல்லை. By good fortune, after many births, by good fortune to the ears, one can hear these pastimes. எத்தனையோ பிறப்புகளுக்கு அப்புறம் யாராவது ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குட் ஃபார்ச்சூன், நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட காது, பை குட் ஃபார்ச்சூன் டு த இயர்ஸ், அந்த காதுகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருந்ததுன்னா அவங்களால ராதா கிருஷ்ணனோட லீலைகளை கேட்கறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். பை குட் ஃபார்ச்சூன் ஆஃப்டர் சோ மெனி பர்த்ஸ், by good fortune to the ears, one can hear these pastimes. Everybody cannot hear. எத்தனை லைஃப் டைம்ல எவ்வளோ நம்ம பண்ணிருப்போமோ, எவ்வளோ நமக்கு கிடைச்சிருக்குமோ, அதெல்லாம் சேர்த்து இந்த லைஃப் டைம்ல நம்மளால இந்த மகாராஜோட கர்ணியினால, நம்மளோட வானுசாமி மகாராஜோட கர்ணியினால நம்ம இதெல்லாம் உள்ள போய் நுழைஞ்சு இன்னைக்கு ராதா கிருஷ்ண குணதேச தீபிகா பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பொண்ணை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க கிருஷ்ண சம்ஹிதால இவ்வளோ டீப்பா கொண்டு போறாரு. சொல்றாரு இதெல்லாம் கேட்கவே முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணாவே வந்துட்டு இந்த கோபிஸை வச்சுட்டு ஒரு செகண்ட் அவரால் நவர முடியலன்னா அவரால் முடியல. He can't
he can't leave them for a second and go for some other job. முடியல அவரால் திங்க் பண்ண கூட முடியல. So இதான் this is Krishna's status. What to speak of our status? So that is why they are saying that by only good fortune after many births, அதுவும் எத்தனையோ லைஃப் டைம்ஸ் நமக்கு வந்துட்டு குட் ஃபார்ச்சூன் இருந்திருக்கணும். அந்த குட் ஃபார்ச்சூனால நம்ம காது எவ்வளவு குட் ஃபார்ச்சூன் பண்ணிச்சோ நம்ம இந்த ராதா கிருஷ்ணரோட லீலைகளை இந்த மாதிரி செவி மடுக்க முடியுமா? So can you see beautiful picture of Radha and Krishna? இந்த வனங்கள்ல, விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய வனங்கள்ல கிருஷ்ணா வந்துட்டு ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இங்க வந்துட்டு ராதாராணி ராதாராணியோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த வனங்கள்ல வந்து ஒளிஞ்சுக்கிறாராம். இங்க மழையில கூட நெனைஞ்சுக்கிட்டு பாஸ்ட் டைம். So how beautifully they are in this rainy season. Radha Saubhagyadhikyam kim va vanyate Pashya Pashya Rukminyadhi Sakala Mahishi Sakala Saubhagya Vid Api Radha Bhavam Gopi Bhavam Cha Vilokya Srimad Uddhavo Yatabat Tat Sarvam Srimad Bhagavate Vedyam Sakala Mahishi Bhavam Vishmrutavan Dasanam Chatmavat Bhaktanam Akinchanantham Drishnava. How can one describe the good fortune of Radha? யாரால ராதா ராணி எவ்வளவு குட் ஃபார்ச்சுனேட்னு யாராலையாவது டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா? இப்படி சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணாவை அப்படியே தன்னோட முந்தானையில முடிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதான் முந்தானையில முடிச்சு வச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த ராதாராணியோட குட் ஃபார்ச்சூன் யாரால டிஸ்கிரைப் பண்ண? Just look. Though knowing about the good fortune of Rukmini and other queens, on seeing the bhava of Radha and the gopis, Uddhava became astonished. This is known from the Bhagavatam. He forgot the love of the queens and saw all servants and devotees as worthless as himself. Uddhava vandar. Can you see this picture? Uddhava came, and when he met Radha and the gopis, ஐயா நம்ம இத்தனை நாளும் ருக்மிணி ரொம்ப குட் ஃபார்ச்சுனேட், எல்லா குயின்ஸும் ரொம்ப குட் ஃபார்ச்சுனேட், ஏன்னா அந்த புறத்துக்குள்ளேயே போக முடியவர். Uddhava can enter with Krishna inside the palace, where he can be with the Krishna is there with the queens, no? There only he can enter. So அப்படி இருக்கப்போ he thought the queens are very, very they are fortunate. Rukmini is fortunate. Satyabhama is fortunate. But when he came to Vrindavana and when he met the gopis and Radharani, Uddhava became astonished. அவர் விருந்தாவனத்துக்கு வந்து ராதாராணியும் கோபிஸையும் பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டார். சோ இத பத்தி அவரோட ஆச்சரியத்தை பத்தி அவர் எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டன் ஆயிட்டாருங்கிறது பாகவத்துல கொடுக்கப்பட்டது. அப்போ he forgot the love of the queens. குயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லவ் பண்ணாங்க கிருஷ்ணாவை நினைச்சிருந்தால, அதெல்லாம் மறந்து போச்சு அவர். அதெல்லாம் என்ன லவ் இவங்க லவ் பண்ணால? இந்த குயின்ஸோட லவ் எல்லாம் இந்த ராதாராணியோட லவ் பண்ணால, இந்த கோபிஸ் லவ் பண்ணால ஒண்ணுமே இல்லாம போச்சே, பிசுத்து போச்சே, ஜுஜுபி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற. He's saying, Uddhava is saying, what kind of love these gopis and Radharani are having? In front of their love, Rukmini and other queens' love is nothing. He thinks like this. Not only the queens, love of the queens, love of the servants,
and all the devotees in Dwaraka. Queens, servants, devotees, Dwarakaila இருக்கவங்க எல்லாரும் என் உள்பட, including me, everybody's love is worthless. He thinks like that. Allah waste. நம்மலாம் love. நம்ம பண்றோமா, நம்ம பண்றதெல்லாம் லவ்வாங்க, வேஸ்ட். நம்ம எல்லாம் லவ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் துவாரகால. இதுலாம் லவ். லவ்னா இந்த கோபிஸ் பண்றதுதானே லவ். நாமளும் பண்ணோமே லவ்வா அது அப்படின்ட்டு he felt so bad. குயின்ஸோட லவ், துவாரகால சர்வெண்ட்ஸோட லவ், டிவோட்டிஸோட லவ், அவரோட லவ் எல்லாமே இவங்க முன்னால வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, இந்த லவ்க்கு முன்னால எங்களோட லவ் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணார். This is what is this Madana Mohana Mohini's love. Next, I wanted to 26, 27, 28. I wanted to finish till 27. So we can finish now. Okay. Verse 24. Etaha param tanubruto bhuvi gopa vadhu Govinda eva nikilatmani ruda bhava vanchanti yad bhava bhiyo munayo vayam cha kim brahma janmabhi ananta katha rasasya. Uddhava sang, Uddhava பாட்டு, among all persons on earth, these cowherd women alone have attained perfect body. பூமியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை பர்சன்ஸ்லயும் இந்த இந்த cowherd girls, cowherd women, cowherdனா இந்த மாடு மேய்க்கிற பெண்கள், இந்த cowherd கோபிகள், இந்த பெண்கள் தான் வந்துட்டு perfect bodies alone have attained perfect bodies. So அவங்களோட பாடிஸ் தான் வந்துட்டு பர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற. For they have achieved Mahabhava for Govinda. இந்த பாடியில இந்த பர்டிகுலர் மாதுரி ரசத்துல அவங்க வந்துட்டு மகாபாவத்தை கோவிந்தனுக்கு ஒசரம் அடைஞ்சிச்சாங்க. ஸோ இதுதான் அவரோட ஆச்சரியம். இந்த மகாபாவா is not there. This particular Mahabhava cannot be attained even by the queens or anybody. But the gopis have got this Mahabhava for Govinda. For they have achieved Mahabhava for Govinda, the source of all forms of the Lord. So Mahabhava Govindanukosaram achieve பண்ணிட்டாங்க. So this form, that Govinda form, is a source of all forms of the Lord. In the form that, can you see this form? This form is a source of all forms. எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லயும் இந்த ஃபார்ம் தான் வந்துட்டு ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் ஃபார்ம். சோர்ஸ்னா இதான் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம்ல இருந்தா எல்லா ஃபார்மும் வந்துருக்கு. From this form only, original avatari, from this form all the forms of Krishna has come. So in the particular original form, source of all forms, in the form Krishnaக்கு இந்த கோபிஸ் வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் மகாபாவத்துல சர்வ் பண்ணிருக்காங்க. So he said all the gopis have the perfect bodies which has attained the Mahabhava for this particular Govinda, who is the source of all forms. எல்லா ஃபார்ம்ஸ், எல்லா அவதாரங்களும் இந்த அவதாரி ஃபார்ம்ல இருந்து தான் பிறந்திருக்கு. அந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்முக்கு மகாபாவத்தை இந்த கோபிஸ் அட்டைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இத அவரால உத்தவருக்கே இது வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டன்னிங் பாயிண்டா இருக்கு. So now Swayam Brahmanapi Gokula Gopikana
sambandhe yatoktam tat api viditam tatacha Sri Narada kadachit dvarakam agatya radha rahasyam prastavan tadhi swayam prabhu katayantam iva bhavam smaram prema vimohita sadaram naradam gokulam preshayam asha Sri Naradastu radha bhavam vilokya tatra cha Krishna bhavam vilokyatmanam विस्मृतवन् श्रीराधा कृष्णं च सन्दृश्य राधा कृष्ण प्रशंसयत् मनं च प्रेम विभला प्रेम विभला कृतार्थं मेने रुक्मिण्यादि महिषीणां च भावो न तथेति विचारितवन् तत च श्लोकाकोऽपि पौराणिका. What was stated by Uddhava concerning the gopis of Gokula was also known by Brahma. உத்தவர் வந்துட்டு கோபீஸ கோகுலத்துல இருக்கக்கூட கோபீஸ பத்தி என்ன வந்துட்டு அவரோட மனத்துல அவர் என்ன அவரு கணிச்சு வச்சாரோ அது அப்படியே நம்ம பிரம்மாவுக்கும் தெரியும். அந்த கணிப்பு பிரம்மாவாலே கணிக்க முடிஞ்சது. அதே வார்த்தைகளை புத்தவாக்கு தெரியும், பிரம்மாவுக்கும் தெரியும். அவங்களாலதான் கணிக்க முடிஞ்சது. இந்த கோகுலத்துல இருக்கிற கோபிஸ் பிரம்மாவா அங்க நுழைஞ்சு பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு. சோ நாரதா ஒன் டைம் வென்ட் டு துவாரகா. சரி, நாரதர் என்ன பண்ணாரு? ஒன் டைம் துவாரகா பண்ணாரு. and asked the secret concerning ராதா. ஒரு தடவை துவாரகால போயிட்டு ராதைய பத்தி சீக்கிரட்டை வந்துட்டு கேட்கறதுக்கோசரம் போயிருந்தார். The Lord began speaking, but on remembering Radha's bhava became bewildered with prema. இவர் சும்மா இல்லாமக்கு நாரதர வம்பிழுக்கிறதுக்குன்னே போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டு துவாரகையில இருக்கிற கிருஷ்ணர் பிருந்தாவன்ல இருக்கிற கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டு இருக்கலாம்ல, துவாரகையில இருக்கிற கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டு பிருந்தாவன ராதைய பத்தி கேட்டதுமே அவரு கிருஷ்ணா வந்துட்டு he began speaking. கிருஷ்ணா started speaking about Radha's bhava. அந்த பிரேமையில பிவில்டர் ஆகி போய் மயக்கம் போய் டமால் ஆகி போயிட்டார். With reverence he sent Narada to Gokula. So அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாரதனை கோகுலத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறார். See what happened. This Narada wants to create problem. Of course for good, but he did not go to Vrindavan Krishna. He went to Dwaraka Krishna and asked for Radha. You please tell me about Radha's bhava. Then what happened? While describing about Radha's bhava, Krishna became bewildered and he became stunned and became motionless, became fainted. Emotional rasya faint ஆயிட்டார். So அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு he said, I can't speak more than this. தயவு பண்ணி நாரதரே நீங்க போயிட்டு வாங்க, கோகுலத்துக்கு போயிது என்னோட ராதையை போய் பார்த்துதான் உங்களுக்கு தெரியும் என்னோட ராதை யாருட்டு அப்படின்னு சொல்றோம். Seeing Radha's bhava and seeing Krishna's bhava, Narada forgot himself. So யாரு? See, இப்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிற பர்சனாலிட்டிஸ் ஓவரால் first they are speaking about Uddhava who is telling so great about the gopis, and next they are talking about Brahma also in the same level of Uddhava. He also says that I can become ஒரு புல்லா நான் வந்துட்டு கோபிஸோட பாதத்துல பட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்றாரு. And then now they are talking about Narada. So he sent Narada to Gokula. So seeing Radha's bhava and seeing Krishna's bhava, Narada forgot himself. So ராதையோட பாவத்தையும் கிருஷ்ணாவோட பாவத்தையும் பார்த்து நாரதரே he went first to Krishna and then he saw Krishna, how much Krishna is painful without Radha. And then he came and met Radha. அப்புறம் ரெண்டு பேரோட பாவத்தை பார்த்து நாரதருக்கு தன்னையே மறந்துட்டார். Seeing Radha and Krishna praising them, filled with prema, he felt himself successful.
So Radharani Krishna praise பண்றாங்க, Krishna is praising Radha, Radharani is praising Krishna, filled with prema. பிரேமையில அவங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு அவங்க praise பண்ணிக்கிறாங்க. So hearing this, Narada felt he is successful. He understood that the bhava of the queens such as Rukmini was not of the same status. அப்பதான் அவர் தெரிஞ்சது ருக்மிணி மாதிரி குயின்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்டேட்டஸ்லயே இல்ல, இந்த ரேஞ்ச்லயே இல்ல, அது வேற லெவல். ராதாராணியும் கிருஷ்ணாவும் லவ் பண்ற அந்த லெவல் வேற. There is a verse from Purana concerning this. இத பத்தின புராணத்துல இத பத்தி ஒரு வேர்ஸ் இருக்கு. So they are speaking about the Purana. Verse 25. Ratnachaya Churita Jalado Mandire Dwarakaya Rukminyapi Prabala Pulakodvedam Alingatasya Vishwam Payan Masrana Yamuna Tira Vanira Kunche Abhirastri Nibrita Charita Dhyana Moksha Murare. Though embraced by Rukmini in a palace glittering with jewels in Dwaraka within the ocean, with the hair standing on end, Krishna fainted on thinking of his activities with the gopis in a reed bhavar on the bank of the softly flowing Yamuna. May his fainting protect the universe. பாடி என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பதத்தை இந்த புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த எங்கேயோ ஒரு புராணத்துல இருந்து ஒரு பதத்தை எடுத்துட்டு வந்து இங்க மேற்கோள் காட்டுறாரு நம்ம நரஹரி சர்க்கார் டாக்கூர். He's bringing one example from one Purana, one particular verse which speak about this very intimate pastime. அதாவது Rukmini, Krishna is embraced by Rukmini in Dwaraka. Which Dwaraka? That Dwaraka which has been which is within the ocean. கடலுக்கடியில ஒரு ஊரை கட்டி வச்சிருக்காரு, நகரமே கட்டி வச்சிருக்காரு. City under the water, city under the ocean. That is Krishna. So glittering with jewels in Dwaraka. அந்த பேலஸ், ருக்மிணியோட பேலஸ் அப்படியே சமுத்திரத்துக்குள்ள அப்படியே ஜொலிக்குது. நகைகளாலேயே பண்ணப்பட்டது, ஜுவல்ஸ்லயே பண்ணப்பட்டது. அப்படியாப்பட்ட ருக்மிணியோட பேலஸ்ல கிருஷ்ணா is been embraced by Rukmini. But Krishna's hairs are standing on end, thinking on the time like he's thinking about the gopis and his activities with the gopis in the reed bhavar. அதாவது அந்த வனத்து அடர்ந்த வனத்துக்குள்ள அவர் வந்துட்டு அந்த யமுனா பேங்க்ல, யமுனை கரையில அடர்ந்த வனத்துக்குள்ள, அடர்ந்த விருந்தாவனத்துக்குள்ள கோபிஸோட அவர் என்னமாலாம் நடந்துட்டாருன்னு அதை நினைச்சு அந்த டைம்ல கிருஷ்ணா fainted in the hands of Rukmini. He fainted. This is what is Krishna. He's with the Dwaraka, he's in Dwaraka palace, he's in the hands of the queens, but his thoughts are with Radharani. அவர் இருக்கிறார் துவாரகையில, ருக்மிணியோட பேலஸ்ல இருக்கிறார், ருக்மிணியோட கைகள்ல அவருடைய அடப்புல இருக்கிறாரு. ஆனா நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்னவோ ராதாராணிய, கோபிஸ. சோ அதனால அவங்கள ஏங்கி நினைச்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரா, அவளுடைய மயிர் கூச்சி எறிஞ்சதா. He fainted. So such kind of fainting, let this kind of fainting will protect the universe. May his fainting protect the universe. இந்த அண்ட சராச்சரங்களும் இந்த கிருஷ்ணாவோட இந்த பர்டிகுலர் மயக்கத்தினால ப்ரொடெக்ட் ஆகட்டும். கிருஷ்ணா வந்து போட்ட இந்த பர்டிகுலர் மயக்கமானது எவ்வளோ பாவத்துல இது நடந்திருக்கு. இந்த மாதிரி மயக்கத்துலதான் இந்த யூனிவர்ஸே பொழைச்சு போகும்.
யூனிவர்ஸ் பழிக்கிறதுக்கான ஒரே வழி கிருஷ்ணாவோட அன்பு, ராதிகான அவருடைய அன்புனால இந்த யூனிவர்ஸ் பழிச்சு போயிட்டு இருக்கான். அந்யச்ச யத்ர யத்ர விலாச வினோதம் லம்பத்யம் வா கிருஷ்ணா கரோதி தத்ர தத்ரைவ ராதா தியானம் ஈவ ஜாக்ர ரூபம் தேனைவ நிவ்ருத அந்யத்ர கார்யனோ ரோதே கபட மைத்ரி ஏதேன ज्ञातव्यः श्रीकृष्णस्य वृन्दावन रासावधि प्रकाश एव अवतार इति व्यक्ताः. Wherever Krishna performs his pastimes of love, there he meditates on Radha with great attention. Krishna எங்கெல்லாம் வந்துட்டு pastime of love பண்றாரோ, எங்கெல்லாம் அவருடைய மாதுரி ரசத்தை காமிக்கிறாரோ, அங்கெல்லாம் அவர் ராதை தான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. He's not with the queen or with anybody who is in front of him. அவர் ராதை நினைச்சிட்டு இருக்காரு. He's meditating on Radha with great attention. So அவர் வந்துட்டு அந்த டைம்ல எல்லாம் he's only meditating on Radha with great attention. By that he becomes blissful. So in the Mardha he can become blissful. Without Radharani he can never become blissful. At least when he is with others also, he's only remembering Radharani so that he becomes blissful. Other with great attention he is meditating on Radha. In obligations to activities elsewhere he shows false friendship. சரி, நிறைய இடத்துல ஆப்ளிகேஷனு, சரி அவருக்கு அந்த மாதிரி நடந்துக்கணுங்கிற ஆப்ளிகேஷன்ல அவர் போறாரு, அவர் இருக்கிறாரு அங்கெல்லாம். ஆனா அதெல்லாம் வந்துட்டு சும்மா பொய்யா வந்துட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை காமிக்கிறாரு. ஹி ஷோஸ் ஃபால்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இன் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்ஸ்வேர். ஸோ வேற இடத்துல எல்லாம் போயிட்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணோம்னா அதுல எல்லாம் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு மனசே இல்லை. ஆனா வந்துட்டு அதை யாரையாவது வச்சு பண்ணிடுறாரு. பட் ஆனா அதுல மனசு இல்ல, மனசு ஒவ்வொல. லைக் கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், destruction, இதெல்லாம் வந்துட்டு he is not at all interested, he is not at all bothered so for these activities. So he shows false friendship. அதனால ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ற மாதிரிக்கு இல்ல கேர் எடுத்து பண்ற மாதிரி ஒரு நடிப்பு தான் நடிக்கிறாரே ஒழிய நிஜத்துல அவருக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எப்படாப்பா ராதரனி கிட்ட ஓடி போலாம்னு அவர் ஃபீல் பண்றாரு. It is clear that Krishna appears in this world to manifest pastimes up to the Rasalila. So அவர் வந்துட்டு இந்த உலகத்துல அவதரிச்சதோட காரணமே அவர் அவதாரி. He is very happy with the Radha and gopis. Why he came down then again to this world? Because of Radha, because of the gopis. He wants to show his leelas with Radha and gopis to us, because to take us also there. So manifest pastimes up to the Rasalila. ராசலீல வரைக்கும் அவர் என்னென்னலாம் பாஸ்டிங்ஸ் பண்ணாரோ அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கிருஷ்ணா வந்துட்டு இந்த உலகத்துல அப்பியராய் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன? He wants those pastimes and he wants us also to take part in the pastimes. நமக்கும் இந்த பாஸ்டைம் பிடிக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் அந்த பாஸ்டைம்ஸ் எங்கேயும் கொண்டு வந்து பண்ணாரு. தட்ஸ் ஆல். அவரு இன்னும் நிறைய பாஸ்டைம் பண்ணுங்கிற ஆசை இல்ல. He has come down also with Radharani. Otherwise he will not enter into this material world. What is the use? He doesn't like. அவருக்கு ஒட்டல, பிடிக்கல. He doesn't like all this material contacts and three gunas. He's not touched by that. So he shows indifference. But அது தெரியாம மறைச்சுக்கிறாரு. He is taking avataras and expansions to take care of all these other items. But Krishna appears in this world only for this pastimes. அவ்வளவுதான். இதுக்கு வேற விஷயம்லாம் அவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. He is not interested in other things. He is interested for the pastimes till the Rasalila, this Madhurya pastimes. அது பர்டிகுலரா சொல்றாங்க. Verse 26.
ராதேதி கிம்மிதம் நாம விதினா கேன நிர்மிதம் சர்வேஸ்வரோ ஹி யஹ கிருஷ்ணோ யஸ்யஹ கிங்கராதஸ் தாசவ. What is the name Krishna? What is the name? What is this name Radha? Why did the creator produce it? Krishna, the Supreme Lord, is under her control like a menial servant. யாரப்பா இந்த ராதாங்கிற பேரை வச்சது? வாட் இஸ் திஸ் நேம் ராதா? என்ன நாம் பேரு இது? அப்படியே அந்த சராச்சரத்தையும் கலக்கிட்டு இருக்கு இந்த நாமம். வாட் கைண்ட் ஆஃப் நேம் இஸ் திஸ் ராதா? இந்த நாமம் என்ன நாமம் இது? கி நாம் தேச்சிரே நிதாய் கி நாம் தேச்சிரே. பக்தி வினோத் தாக்கூர் பாடுறார், என்னடாப்பா ஒரு நாமத்தை கொடுத்த நிதாய், என்ன நாமத்தை கொடுத்தப்பா நீ, இப்படி ஊனும் உடனும் உருகுதே இந்த நாமத்துக்கு, என்னப்பா நாமத்தை நீ கொடுத்த? ஹரே கிருஷ்ணா. வாட் நேம் இஸ் திஸ் ராதா? என்ன மாதிரி நாமம் இது? எந்த கிரியேட்டர் இந்த மாதிரி நாமத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாரு? இந்த ராதாங்கிற நாமத்தை எந்த கிரியேட்டர், எந்த படைப்பாளி படைச்சிருப்பான் அந்த நாமத்தை? அந்த நாமம் மட்டும் கிடையாது, அந்த ராதேங்கிற அந்த மாம, அந்த ராதேங்கிற அந்த பர்சனாலிட்டிய எந்த கிரியேட்டர், எந்த படைப்பாளி படைச்சிருப்பான்? கிருஷ்ணா, the supreme lord is under her control like a menial servant. எந்த மாதிரி படைப்பு இந்த ராதேங்கிற பொண்ணு? யார் படிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர், இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டிய? இப்ப நம்மளோட சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணா பொம்மை மாதிரி அவ கையில விளையாடி ஆயிட்டாரு. மீனியல் சர்வெண்ட், கண்ட்ரோல் லைக் அ மீனியல் சர்வெண்ட். அவரோட அந்த ராதேங்கிற பொண்ணோட கையில பொம்மை மாதிரி ஆயிட்டாரு. நம்ம சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணா பொம்மை மாதிரி ஆயிட்டாரு. மீனியல் சர்வெண்ட்னா உடம்பால சேவை பண்ற சர்வெண்டா வந்து நிக்கிறாரு. இந்த பொண்ணுக்கு குளிப்பாட்டி இந்த பொண்ணை வந்துட்டு குயின் மாதிரி ட்ரெஸ்ஸ போட்டு த்ரோன்ல உட்கார வச்சுட்டு, நான் தான் வந்துட்டு இந்த த்ரோன்ல உட்கார்ந்துருக்க குயினுக்கு நான் தான் வாட்ச்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குச்சி வச்சுட்டு போயிட்டு டோர்ல நிக்கிறாரு. இது வந்துட்டு this is something very surprising. This is very surprising for this Narahari Sarkar. So Narahari Sarkar Thakur இதுல ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டார். So that is why he says that who has created this Radha Nama? இந்த ராதா நாமத்தை எப்படி வந்தது? இந்த நாமம் எங்க, என்ன மாதிரி நாமம்? கீ நாம், என்ன மாதிரி நாமத்தை கொடுத்துருக்காங்க? எந்த கிரியேட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு நாமத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க? இந்த பர்சனாலிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா வந்துட்டு இந்த பொண்ணு கையில வந்துட்டு விளையாட்டு பொம்மையாவும் ஒரு மீனியல் சர்வெண்டாவும் நிக்கிறாரு. இது என்ன இது கூத்தா இருக்கு? இது மாதிரி I have never heard. Who's this girl? This Radha? What's his name? Which creator has produced this name or produced this kind of character, this kind of personality that our supreme lord is under her control like a menial servant. Menial servant. கைய கட்டி வாய் பொத்தி நிக்கிறாரே, menial servant மாதிரிக்கே. Can't believe it அப்படிங்கிறார். Verse 27. ராதேதி மோகனம் நாமன ஜானே குட அகதம் சத் ஐஸ்வர்யமயம் கிருஷ்ணம் சிங்காரே கிருதவாதானே. The name Radha is bewildering. I do not know where it came from. இந்த ராதாங்கிற நாமமே என்ன தலை சுற்றி குழப்பத்துல ஆழ்த்துது. என்னால கண்டுபிடிக்கவே முடியல எந்த லோக்கத்துல இருந்து, எந்த இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாமம் இறங்கி வந்தது. அது எனக்கு தெரியல. ராதா இந்த நாமமே என்ன தலை சுத்த வைக்குது.
குழம்பி போய் நிக்கிறேன் இந்த நாமத்தினால. எந்த உலகத்துல இருந்துடாப்பா சாமி இந்த ராதேங்கிற நாமம் வந்துச்சு? ஐ டு நாட் நோ வேர் இட் கேம். எங்க இருந்து வந்ததுன்னே தெரியலையே. இட் ஹஸ் பர்ச்சேஸ்ட் மை கிருஷ்ணா. என்னோட கிருஷ்ணாவை அப்படியே விலைக்கு வாங்கிட்டு நிக்குதே இந்த ராதா நாமம். விலைக்கே வாங்கிடுச்சே. இட் ஹஸ் பர்ச்சேஸ்ட் கிருஷ்ணா. திஸ் ராதா நாமா has purchased Krishna, endowed with 6 powers. ஐஸ்வர்யத்துல இவர்தான் நம்பர் 1, பியூட்டியில இவர்தான் நம்பர் 1, செல்வத்துல இவர்தான் நம்பர் 1, கல்வியில இவர்தான் நம்பர் 1, தைரியத்துல இவர்தான் நம்பர் 1, பலத்துல நம்பர் 1, ரெனவுன்சியேஷன்ல நம்பர் 1, ஆல் 6 பவர்ஸ்ல நம்பர் 1. பராசரமணி சொல்றார். What is the use? That Krishna has been purchased by this Radha Nama. எந்த இடத்துல இருந்துதான் வந்துச்சோ இந்த நாமத்தை எல்லாம் ஐம் பிவில்டர். எனக்கு தலையே சுத்துதாப்பா சாமி, தலையே சுத்துது. By its wealth of loving sentiments, it has purchased Krishna, endowed with 6 powers by its wealth of loving sentiments. என்ன மாதிரி ஒரு லவ்விங் சென்டிமெண்ட்ஸ் காமி நம்மால மயக்கி போட்டு வச்சிருக்காங்க இந்த ராமா. Can't believe it. கிருஷ்ணாங்கிற அவதாரு, கிருஷ்ணாங்கிற அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கக்கூடிய அவதாரு, கிருஷ்ணாங்கிற சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பகவான் with 6 powers. ஒண்ணுமில்ல பண்ணிட்டாங்க, ஒண்ணுமில்லாம பண்ணிட்டாங்க நம்ம ராதா ராணி. She has bought, he has purchased this person, supreme personality of God. She is simply purchased with what? With loving sentiments. சும்மா ஒரு கடைக்கண் பார்வையால விலைக்கு வாங்கிட்டாங்களே. I can't understand. It's bewildering அப்படிங்கிறார். So this is what is Radha. Okay, so now 28th one is very very big. Okay, sloka. So we can take this 28th sloka. It's such a big sloka. Can you see? So much is there. This 28th sloka is going on and on and on. So this 20th sloka is half the book mari irukku. Then 29, 30, 31, 32, 33, 34, it's 35 at least. That's all. Finished. This book is finished. I will just 2, 3, 4 pages. Only this 28th sloka is the 28th sloka is very long, big, and it's very important 28th sloka. So till 27th we are finished. Now we have to go to 28th sloka. Okay. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. Thank you so much for giving me such a wonderful chance to speak about this Madhuram. It's so tasty, so tasty, so tasty. தேன் மாதிரி நாக்குல வந்து ஒட்டிக்கிச்சு இந்த all these items, all these informations. Very sweet, wonderful pastimes and descriptions of Narahari Sarkar Thakur. தேன் மாதிரி நாக்குல அப்படியே போய் ஒட்டிக்கிச்சு. Thank you so much for giving me such a pleasure. Hare Krishna. Vancha kalpatarupesha kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hari bol devotees. Hare Krishna.